We gathered here to enlighten ourselves how important yoga is. Let's start the program with prayer. Attention! Stand ready. Attention! Join your hands. Close your eyes. Say the prayer softly. Om Asatoma Sargamaya Tamasoma Jyotirgamaya Nitya Om Shanti Shanti Shanti. Oh my God. All knowledge is in me. Please give light. Please help me to know what is true and good. Please help me to understand what I study and improve myself day by day. Bless my parents. Parents, teachers, and my dear students, I wish you a happy International Yoga Day. It is celebrated every year on 21st as a global event. The aim of the World Yoga Day is make the people aware of the benefits of yoga in the world. Health is wealth. If you want to live a life healthy and wealthy, we have to take care of your health. Yoga teaches us that we have the power to help ourselves by building our physical and mental strength. The official theme of International Yoga Day 2024 is Yoga for Women Empowerment. The word yoga derived from Sanskrit language, which refers to union. Yoga is very good for health. It keeps us healthy and fit. It makes our mind peaceful. We must practice yoga every day. Yoga improves strength, balance, and flexibility. Yoga means addition of energy, strength, and beauty to body, mind, and soul. So, my dear children, may you be happy, may you well, may you be safe, may be at peace. May all beings be happy and free. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now I welcome Prashanti teacher to speak the importance of Surya Namaskaras. అందరికీ శుభోదయం. పిల్లలు, ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకునేది ఏంటో తెలుసా? ఆరోగ్యంగా ఉండాలని. మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కదా ఏ పనైనా చేయగలము. అందుకే మన పెద్దలు అంటారు, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము. అంటే హెల్త్ ఈస్ వెల్త్. మనము ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రతిరోజు ఒక పని తప్పకుండా చేయాలి. అదేంటో చెప్తాను, చక్కగా విని మీరు కూడా చేయాలి. సూర్య నమస్కారాలు. సూర్యుడికి నమస్కరించడం లేదా పూజించడాన్ని సూర్య నమస్కారం అంటారు. ఆరోగ్యంగా జీవించాలంటే ఇవి తప్పక చేయాలి. ఇలా ప్రతిరోజు చేయడం వలన మన శరీరం, మనస్సు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. ఉదయం పూట ఖాళీ కడుపుతో ఉన్నప్పుడు చేస్తే మరిన్ని ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యపరంగానే కాకుండా మనము ఈ భూమి మీద జీవిస్తున్నందుకు ఆ సూర్య భగవానునికి కృతజ్ఞతాభావం చెప్పడానికి ఇది ఒక చక్కని అవకాశం. ఈ సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. అవేంటో చెప్తాను, వినండి. శరీరంలోని అదనపు క్రొవ్వును తగ్గిస్తుంది. అంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోతుంది. మన శరీరంలో ఉండే ఫ్యాట్ మొత్తం పోతుంది. రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది. అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ టు ఆల్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. చర్మం కాంతివంతంగా ఉంటుంది. అవర్ స్కిన్ విల్ గ్లో అండ్ విల్ లుక్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. గ్యాస్ సమస్య నుంచి కూడా బయటపడతాం. గొంతులో మంట కానీ, కడుపులో మంట కానీ కూడా తగ్గిపోతుంది. మన మానసిక ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. అంటే మనకు ఎలాంటి టెన్షన్స్ లేకుండా హాయిగా ఉంటాము. ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఎలాంటి స్ట్రెస్ లేకుండా రిలాక్స్ కూడా అవుతాము.
కండరాలను బలపరుస్తుంది. అవర్ మసిల్స్ బికమ్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్. అధిక బరువును తగ్గిస్తుంది. ఇట్ రెడ్యూసెస్ అవర్ వెయిట్ ఆల్సో. ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అండ్ వీ బికమ్ వెరీ యాక్టివ్. ఈ సూర్యరశ్మి వలన మన శరీరానికి విటమిన్ డి లభిస్తుంది. విటమిన్ డి మనకేమిస్తుంది? ఇట్ makes our bones very strong and we can do any work perfectly. ఇవన్నీ మన శరీరానికి కలిగే లాభాలు. ఎవరైతే ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడతారో వాళ్ళు ఈ ఆసనాలు చేయకూడదు. పెద్దవారి సలహాలు పాటించాలి. Thank you, ma'am, for your valuable message. Children, hope you understood how yoga helps in our daily life. Suryasanas can help to increase flexibility, improve strength, reduce stress, and promote overall well-being. Children, now your friends are going to perform Suryasanas, and I welcome Swati teacher to give instructions to the students. Children, let us perform Surya Namaskaras. First one, stand erect with the legs together and hands by the sides of the body. Bring both the arms to the chest with palms in the prayer posture. Namaskarasana. Next one, second one, inhaling. Rise both the arms above the head. Stretching, bend the trunk backward. Hasta Uttasana. Third one, inhaling. Bend the trunk forward and place the hands on the floor besides the feet and forehead near the knee. Padahastasana. Fourth one, inhaling. Stretch the right leg backward and bend the leg at the knee. Tilt the head backward and look up while arching the spine. Ashwasanchalasana. Next one, fifth one. Stretching the left foot backward by the side of right leg. Lower your head and move buttocks upwards. Keep arms and legs straightened and heel on the floor. Parvatasana. Sixth one. Lower the knees, chest and chin to the floor. Keep the hips slightly up. The toes, knees, chest, hands and chin should be touching the floor. Ashtanga Namaskara. Next, seventh one. Lower the hips, rise the head and torso up to the navel horizon. Bend the head backwards. Bhujangasana. Next one. Eighth one. Lower the head and trunk to the floor. Now rising the buttocks and straightening the arms. Bring feet together and head. Head should be between the arms. Come to the position Parvatasana. Next, ninth one. By bending the right leg, bring it to the front between the hands. Take the left behind with the knee touching the floor. Keep palms on both the sides of the right foot and head tilt backward and back arch. Look up. Ashwasanchalasana. Next, 10th one. Inhaling. Bring the left leg forward and keep it by the side of right leg. Keep the hands on the floor on touching of the foot near the knees. Padahastasana. 11th one. Inhaling. Rise both the arms above the head and bend the trunk backward. Hastottasana. Next, 12th one. Come to the erect and straight position. Join the both palms in prayer position. Namaskarasana. Yes, back to position. Relax now. Thank you, teacher. Children, you have performed very good. Keep it up, Hannah.
Now, our students are ready to show us some yoga poses. Now, I invite Mrs. Rachita teacher to tell detailed information about the asanas. Now I am going to read some asanas, children. First one, Trikonasana. Stand straight. Move your legs 2-3 feet apart. Stretch your arms sideways and palms turn down. Turn your right foot out 90 degrees and bend your left foot in slightly. Bend sideways to the right. Place your right palm on your right ankle. Stretch your left arm up. Look up at your left hand. Fingertips stay for 10 seconds. Now slowly come up and turn your feet straight with your toes pointing forward with your arms raised on each side. Now turn your left foot 90 degrees and your right foot is slightly. Do the pose on the left side. Slowly come up and place your feet straight with your toes pointing forward. Return to the position. Now relax. Second one, Vajrasana. Start in long posture now. Sit with the back straight with the legs stretched out in the front. Keep the hands beside the hips and palms resting on the thighs. Fold the right leg at the knee and place the foot under the buttock. Similarly, do the left side so that the toes touch each other. Keep hands on respective knees, back straight, and close the eyes. Stay in the posture for 10 seconds. Relax. Third one, Shashankasana. Sitting Vajrasana. Raise both arms over the head. Bend forward from the waist, keeping the arms straight. Place the forehead and arms on the ground. Close the eyes. Stay in this position for 10 seconds. To come back, raise your arms and chin. Slowly come to the Vajrasana. Thank you. Thank you, teacher. It's really awesome, children. Please sit in relaxed position. Now, vote of thanks by Mrs. Rajeshwari ma'am. Good morning to everyone who are present over here. I feel very happy to express vote of thanks on this wonderful day. I express my heartfelt thanks to our coordinator, Mrs. Sunita ma'am, for their guidance and cooperation. Next, I express my thanks to all our games teachers for organizing and training yogasanas excellently. Next, I thank drawing teachers for decorating stage wonderfully, and I also thank our parents for their cooperation and support. My thanks and blessings to our beloved children who have participated in this program. I thank each and everyone for making this program successful. Thank you one and all. Now I request you all to stand for national anthem. Jai